Kubo bonke abomama sithi Happy Mother's Day. Siyabonga kakhulu ke ukuthi uNkulunkulu aphinda sinikezele lithuba lokuthi sizohlala kanje. Siyabonga kakhulu siku Facebook si live njengoba nibona angihlelanga ngedwa ke ngihleli nobaba uDokotela uMJ Mavundla umholi wasehamba Vangeli Ministries. Siyabonga kakhulu lelithuba njengoba nazi ukuthi kulela viki edlulile kade sihleli naye futhi kunemibuzo ayiphendulayo. Siyajabula kakhulu ukuthi aphinde futhi asinikeze ichance ukuthi sihlale naye ngalendlela kube khona imibuzo eniyibuzayo njengoba sasinikhuthaza last ukuthi siyacela kube khona imibuzo enis-inboxela yena ku Facebook ku page lethu ehamba Vangeli. Siyabonga ke kakhulu ukuthi kukhona imibuzo esiyitholile sinayo esingathanda ke namhlanje sithi kuyitechlisha. Siyabonga kakhulu sibonge nakubaba ukuthi aphinda sinikezele lethuba. Baba siyakubingelela. Yes, siyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu. Baba siyabonga ukuthi sibe nale chance futhi yokuthi sizohlala kanje sibe nemibuzo ekhona. Yasijabulisa kuyayithobisa inhliziyo yethu ukuthi sihlale ngalendlela siphenduleke kweminye imibuzo ngoba miningi imibuzo ekhona engicabanga ukuthi izosakha njengabazalwane yakhe nabazalwane ababukele emakhaya. Singa waste isikhathi ngisacela sihlale endabeni. Yeah. Njengoba baba sisabhekane nalesimo se-lockdown i-coronavirus shuthi kunemibuzo eminingi evelayo kubazalwane yokuthi senza njani njengabazalwane kulesi simo. Siyakhuleka kayi-1 sishile kuNkulunkulu lento. What do we do? Senza njani njengabazalwane ngoba kukhona abazalwane abavelile. Khona umzalwane othi i-lockdown angikwazi ukuhlala endlini ngiyadinga leyo nto yokuthi ngihlanganyele nabanye abazalwane ngoba ngibuka ukubaleka kwale question nginalento yokuthi kuPsalms kukhona iverse elithi kunesibusiso babekuhlanganyeleni. Kukhona lo mzalwane othi ngiyayidinga leyo nto leyo yokuthi ngihambe nyenkonzweni ngifike ngihlanganyele nabanye abazalwane kodwa manje ngenxa yesimo how do I ngidila kanjani nalento ngiyi-1 ngisekhaya. Yebo ngiyavuma ukukhuleka ngiyakhuleka neBhayibheli ngiyalifunda kodwa manje kukhona lento yokuthi angikwazi ukuhlanganyela nabanye abazalwane. Ngidila kanjani nalento ngiyi-1 ngisekhaya ngingumzalwane. How do I deal nalento ngihlele ekhaya kulesimo nje se-lockdown sisavinjeziwe uhulumeni? Ukukhuleka usekhaya siyambonga uNkulunkulu ngalokho uyakhuleka kodwa ngenxa ukuthi uhulumeni ukhiphe le ndaba. Amen. Angamfaka uJehova. Uhulumeni ukhipha le ndaba. Okay. Ngaleso sizathu awukwazi ukweqisa likahulumeni. Okay. Umzalwane. Kunevesi lapha kwabaseRoma 13 okufanele lo mzalwane aphenduleke. AbaseRoma 13 1 2 3 4 awusifundela uzuthola impendulo yale ndaba ngokulalela amakhosi. Yeah. Akube lona lo wazithobe phansi kwamandla ombuso ngokuba akukho mandla ombuso angaveli kuNkulunkulu. Yeah. Lawa khona amiswe nguNkulunkulu. Yeah. Ngakho ke omelana namandla ombuso umelana nesimiso sikaNkulunkulu. Amen. Amen. Uyayizwa? Liyazwakala. Uma ikhishwe uhulumeni awunayo iforce ukuthi uyoqhamuka wena usuthi ngiyathanda ukuhlanganyela. Uhulumeni okhiphele wathi no stop. Manje ngaleso sizathu awunayo idaba lapho ukuthi uqhamuka uswenza ukuthi. Ngoba manje lithi iBhayibheli ngaleso sikhathi uhulumeni uphethe wakhipha nje into ethile uma umelana nawo umelana noJehova. Yeah. Ngaleso sizathu umzalwane akabekezele uyozasho uhulumeni. Uyosho uhulumeni ukuthi buyelane emasontweni, buyelane ekuhlanganyeleni. Isibusiso ngeke simshiye. Okay. Yena akahlale ekholweni kuphela. Okay. Yeah. Okay. Ngeke simshiye isibusiso. Ngoba ngiyacabanga into eyenze ukuthi lo mzalwane abuze unalento leyo ukuthi kunesibusiso ekuhlanganyeleni. Yeah. Ubaba masekayibeka athi lesibusiso angeke simdlule.
une concern kakhulu ukuthi okay mase ngihlele ekhaya ngimlalelile uhulumeni ngihlele ekhaya sengihlele ekhaya lezi zinto ekade zishunyayelo ngizigcina kanjani ngumzalwane ukuthi uhulumeni mase ka decide futhi athi okay ngiyanidedela hamba niyokhonza ngizithole sengibuyele enkonzweni ngisese umzalwane ngigcina kanjani lento engiyiyo throughout I lockdown uyabona nje okushunyayelwa nsuku zonke yebo umsebenzi wakho ukuthi ugcine izwi lenkosi okay yeah ungalidlulisi ngoba likusiza ngalezi ikhathi likusiza uwedwa ekhaya likusiza uwedwa ukwenye iprovince likusiza yonke indawo ungahamba manje uyiswe eEurope uyohlala khona ngomsebenzi kodwa ulishiye ngemuva uzolimala kodwa ibe kufanele uthathe izwi lenkosi uligcine lingekho iBhayibheli kodwa uligcine kuwe lizokusiza useEurope nabo abazalwane kufanele babe neshow ukuthi kuzo zonke izinto ezishunyeliwe kubo bayigcine ngokuba lezi zinto ziyogcina asiphinde sifunde isambulo number 3 verse 10 uthole lempendulo Sambulo 3:10 yeah ngokuba ulilondile izwi lokubekezela kwami yeah nami ke ngiyakulonda ngehora lokulingwa eliyokufika ezweni lonke lokulinga bonke abakhile emhlabeni uyayithola impendulo ngiyayizwa baba awukwazi ukuthi usimakade akulonde kulezinto ungalilondanga izwi ungalilondanga izwi kufanele ulilonde izwi lakhe malifika ulilonde liyokusiza kulesi simo esibhekene naso naye akakhumbule lezi zinto ukuthi ke njengoba isimo sinje sidinga ukuthi ulondizwe naye uzokulonda kulesimo uyobuyela uvutha kunakuqala uma ulonde nje izwi lakhe kuphela ungathi mawuthola isimo beswami uyothola ichance ngaphandle ukuthi ayi cha hayi ke yabona akho umzalwane akho umfundisi akho lutho ibe siwenza noma kanjani isitha siyodlala ngabo njoba lisho le verse la lithi njoba ulondile izwi lokubekezela kufanele ubekezele mawulondizwe ungalondi nje kube into ozoyilonda ngokubona abazalwane kodwa kufanele ubekezele wazi ukuthi hayi ngedwa noma ngikho ngedwa izwi lingibhekile yilesi sikhathi ke manje sokuthi izwi kade ulidla likulonde ngalesi khathi yeah ubaba uveza indaba yokubaleka kokulonda izwi yeah kubalekile ukuthi silonde izwi ngoba nalo liyosilonda makufika lesikhathi yebo baba ngiyacabanga lo mzalwane uphendulekile ngoba kulesikhathi samanje njengoba sibhekane nale lockdown abazalwane kuba ngathi siyadangala ibandla ngathi lidangele kakhulu lidinga that motivation yokuthi no londa izwi nezwi nalo lizokulonda ngokwalo siyabonga kakhulu baba siyanikhuthaza lapha emakhaya ukuthi uma ngabe kukhona imibuzo eninayo ningayithumela right now ni inbox sizokwazi ukuthi siyiphendule siyaphinda futhi sithi happy Mother's Day kubo mama siyanihalalisela siyabonga kakhulu ukuba nabo mama nje abakholwayo baba siyabonga kakhulu sidlulele komunye umbuzo baba kunombuzo la ovelile abazalwane kakhulu baveza concern kakhulu ngendaba ye lockdown kodwa njengoba baba sekayivezile le ndaba ngicela sidlulele kulombuzo lo olandelayo kunomzalwane obeke indaba yokuthi ngingumzalwane ngiyakholwa ngisindisiwe yebo njengoba ngingumzalwane ngisindisiwe ngiyafisa nami ukuthi umndeni wami usindiswe njengomzalwane ngiyenza njani do I pray ngiyakhuleka ngibakhulekele kuJehova ngibanxusele noma ngiyenza njani ngiyakholwa ngumzalwane kodwa manje abantu engihlala nabo under one roof abakholwa ngiyenza kanjani njengomzalwane do I pray ngiyabakhulekela na ngibanxusele kuNkulunkulu njengoba uze wabeka indaba yokuthi umuntu akasindiswa ngentando yomuntu uJehova usindisa umuntu so uma mina ngiya kuJehova ngifike ngiyobanxusela ngiyenza kahle noma ngidlula kanjani kuleso simo ukubakhulekela hayi ukuthi
uzobashumayeza uzalwana. Okay. Bashumayeza ngenkambo. All right. Inkambo yakho kufanele ibahle labazali. Wena ungazube nestress sokuthi mhlawumbe manje angazi bese njani ungazi ugcina uthethe. Okay. Uma usebenza wazogcina wasabathengela icross. Uthi ngithenga icross manje labazalwana basindiswa. Akusile iqiniso lelo. Right. Kufanele ube neqiniso lokuthi phuleka ngasese ungabadeleli ubathande. Okay. Ube nakho konke. Asifunda uJohn 6 verse 44. John 6:44. Okay, John 6 verse 44. Yeah. Akakho ngeza kimi uma ubaba ongithumileyo engamdonsi. Uyayizwa ke? Ngiyayizwa. Usimakade yena akathandaza usimakade oyibizela abantu bakhe. Okay. Uma yena angasebenzisa amandla akhe uzokhathala. Uyovela kuphela ukholwa kwakhe ukuthi finish. Yeah. Kunezinto ongeke uzenze ngamandla akho. Okay. Kunabantu abake basindiswe ngawe noma uthanda noma ungathandi bayofa bengasindiswanga. Kodwa usimakade odonsa umuntu athi sekuyisikhathi manje. Wena into ofaka uhlale nayo umthandazo kuphela. Okay. Yabo. Okay. Ngabe wenza imistake enkulu sokuthi hayi mina ngithandazile labantu manje sebaphethe cha usimakade udiza abantu. Wena ukuthi uhlale emadolweni kuphela. Futhi uma uhlale emadolweni musuku uthatha inqondo yakho ubabalela izinsuku. Uyobala amaviki athi usimakade ubala 10 years. Uyayibona le Ukuthi asindiswe. uthi asindiswe lo muntu. Ibe suyalimala empilweni yakho. Uthi usimakade akaphenduli. Kanti wena ongaliqondanga iBhayibheli lithini. Kufanele uqonde iBhayibheli ukuthi lithini. Akekho ngeza kuyimina ekwabe ngamdonsa. Kufanele amdonse ngomthandazo wakho. Okay. Yeah. Shuthi ku right ukuthi ngibakhulekele ngibanxusele. Banxusele. Okay. Kodwa ungakuvezi kubo. Okay. Futhi kungabi yona into ixoxa beyizwe. Ngoba baphinde bakwethena. Kufanele ubakhulekele underground lapha uqede lapho uvala umlomo. Ubashiyele kuJehova. Njalo bakhulekele underground. Ubabize ngamagama kanje. Ngaleso sizathu uNkulunkulu uzowabona badonsa nini. Ubaba asayiveza le ndaba angazi noma kuba yinto ya once mawubakhulekela or uyazipha isikhathi nje kube into eqhubekayo. Uyazipha isikhathi. Kuba into eqhubekayo. Yeah. Okay. Uyazipha isikhathi. Bakhulekele nangelinye ilanga usile uthatha iviki lonke ngelinye ilanga uthatha 3 days kanjalo kuya ukuthi wena isimo sakho sinjani. Uyabona? Yeah no. Ubaba ngiyacabanga uyiphendule kahle. Ngiyathemba ukuthi umzalwane wethu la iyazwakala le ndaba ubaba umphendule kahle ukuthi ku right ukuthi ubakhulekele. Yeah. Ungabatsheli ukuthi uyabakhulekela. Ungene nje underground njengomzalwane ubabize ngamagama and pray for them kube yinto eqhubekayo ozijwayeza yona. Yeah. Baba kuwona lo mbuzo kukhona umbuzo olandela wona lo mbuzo esiqeda ukubuza njengamanje. Lo mzalwane lo uthi kukhona abantu abaquestiona yize kungesiyifamily kodwa abantu osebenza nabo abantu abaku community baquestione uNkulunkulu ukuthi ukhona na bamquestiona ngaziphi indlela kuba nalento ukuthi njengabazalwane siye singabi nalo izwi masifika ebantwini abangaphandle noma abantwini abangakholwa kuvela umuntu athi mina nginakho kwami naku futhi kuyangisebenzela wena wakho uNkulunkulu kwenzeleni sibuye singabi nezwi lo mzalwane une concern ukuthi ngidabula kanjani kuloyo muntu ngoba uthi okay ngiyakuzwa ukhonza uNkulunkulu wakho uyaphila uyahamba esontweni uyokhonza ku right kodwa nami nginako kwami akusulo uNkulunkulu nginako kwami and kuyangisebenzela lo mzalwane uthi ngiphuma kanjani kuleyo nto leyo ngimphendula ngithini loyo muntu ngoba mangithi ngiyabuka lento akhuluma ngaye nayi uyiphethe ngempela uyiphethe mina njengomzalwane ngiba kanjani nezwi lokuthi ya uNkulunkulu wami ukhona ngime ngithi ya ukhona lento uyiphethe siyabona
kodwa nami owami ukhona uthi ngidabuka kanjani hayi leyo ndaba uyabona mhla usindiswa anihlalanga noJehova la nabhala phansi ukuthi uma unganginika umbhede noma imoto ngiyakushiya ukunika insindiso wena hamba ukungcwele futhi ungalokothi uyihluphe ngokuthi imali uyithola nini imoto uyithola nini okay ukugana ukuthola nini okasimakade lokho akusikho kwakho kufanele nje uzoyiquestione abantu abangakholwa bohlale bekhuluma isizathu abakholwa okay futhi bazoba nezinto eziningi kwedlula wena kodwa inkinga yabo abazi ukuthi inguna phakathi abanayo asike sifunde uJobe u20 verse 4 ay Jobe 20 verse 4 kuyabiza abantu abangakholwa bajwayele ukuphatha into eziphathekayo Jobe 20 verse 4 yebo awukwazi yini ukuba lokhu kungokwasendulo yeah selokho abantu babekwe emhlabeni ukuthi ukujabula kwababi kufushane okay nokuthokoza kwabangenankulunkulu kunjengokuphazima kweso nje na amen uyayizwa lo iyazwakala manje ke ungayihluphi ngabantu abangenankulunkulu bathokoza kwamanje kusasa sekuphelile but njalo nje indaba yabo ayikhulunywa indaba yomuntu ongakholwa asikho futhi nesidingo sokuthi uhamba nayo imihlangano ukuthi lona uyabona mina ngisengithenge imoto sengithenge yesithathu wena usagibela amabhasi ugibela itrain ungayihluphi ngaleyo ndaba usimakade uyakwazi leyo ndaba ukuthi yokwenzeka number 1 number 2 usimakade uyazi ukuthi ungenzeka ugcina ungenalo ibhayisikili kodwa usindisile ay number 1 ay baba leyo nje yeah iyabiza aphindela kuDeuteronomy number 15 uqale kuverse 6 silungise le ndaba Deuteronomy 15 verse 6 noma ungaqala ku1 kuze bezwe nabasemakhaya ukuthi lento ebahlupha abahlushwa into engenamse eyoqhamuka ikhona isezwini lenkosi yeah Ngasekugcineni kweminyaka eyisikhombisa njalo uyakwenza uyekelo nansi indlela yoyekelo ilona lowo otshelekileyo uyakuyekela lokho akutshelekile umakhelwane wakhe akayi kukubiza kumakhelwane wakhe nakumfowabo ngokubuyekelo likaJehova lumenyezela kowezizwe ungakubiza keba noma kuyikuphi okwakho okukumfowenu lokho isandla sakho siya kukuyekela nokho ngabe kungabikho wabampofu kuwe ngokuba uJehova uyakubusisa nokubusisa ezweni uJehova uNkulunkulu wakhe akunika lona libe ifa lakho ukubulidle yebo uma ulalela nokulalela izwi likaJehova uNkulunkulu wakho kuphela ugcine ukwenza yonke lemiyalo enguyala ngayo namhla ngokuba uJehova uNkulunkulu wakho uyakubusisa njengokukwethembisa kwakhe utsheleke izizwe eziningi kepha ungatsheleki lutho kuzo uyakubusa izizwe eziningi kepha zona zikukubusa wena yeah uma kukhona kuwe ompofu omunye wabafowenu phakathi kwelithile lamasanga ezweni lakini uJehova uNkulunkulu wakhe akunika lona awuyi kuyenza likhuni inhliziyo yakho ungamvaleli umfowenu ompofu isandla sakho kepha umvulele nokumvulela isandla sakho umtsheleke impela okwanele ukudinga kwakhe akuswelayo xaya ukuba kungabikho umcabango omubi enhlizweni yakho ngokuthi umnyaka wesikhombisa umnyaka woyekelo ususeduze iso lakho bese liba libi kumfowenu ompofu ungamniki lutho abese ekhala kuJehova ngawe kube isono sakho womnika nokumnika inhliziyo yakhe ingakhathazeki lapho umnika yebo
ngoba ngenxa yalokhu uJehova uNkulunkulu wakho uyakubusisa emsebenzini wakho wonke nakukho konke obeka kukho isandla sakho. Yebo. Ngokuba ompofu akasoze aphela ezweni. Uyayizwa lento. Amen. Kunento abaphendukezela abantu ukuthi kuyothi mawusindisi bese ungena esibusisweni sokuthi uthole imoto eziningi. Insindisi yikho konke. Uyabo? Njoba lisho iBhayibheli ompofu ngeke aphele ezweni uyohlala khona. Asikhuthaza ubampofu. Kodwa kusho iBhayibheli. Usimakade uyakwazi. Kunabantu abazohlupheka bakholwa njengoLazaro. Usho ukuthi uLazaro wangakhona? Wayikhona uLazaro. Yeah. Wayekhona. Uvuswa nje unerecord lokukholwa. Kodwa bengenalutho bebukisa ngaye. Yabo. Omata babengakholwa. Babekhona. Kodwa babengenalutho. Babengenalutho. Bangenamali bengenanix. Kodwa babekholwa uNkulunkulu abathembile. Ngakho-ke lo mzalwane akayilungisa iqonde kahle ukuthi njengoba enje uyakholwa unakho konke. Uyabo? Akukho okungamthiya la ekuthenini manje mina ngoba ngiyakholwa yini kungaveli lokho, yini kungaveli lokho. Awuphinde futhi umfundele lapha ku2 Timothy chapter 3 uqale ku10 ngifuna u15 wakhona. Ngoba ezinye zezinto lezi kunjalo elimazi ibandla ukuthi mawukholwa iqhathanise nabantu zowekuseni bathenga imoto belandelana kuzophela manje konke wena usalunje. Yabo? 10 2 Timothy 3 yeah verse 10. Ukubambelela esifundisweni esilungileyo. Uyayizwa number 1. Okay. Number 10 esifundisweni esilungi. Ungabambi noma isiphi isifundiso. Funda. Kepha wena walandela isifundiso sami nokuyiphatha. Yeah. Nomgomo nenkolo nokubheka kade. Nothando nokubekezela. Nokuzingelwa nenhlupheko ezangehlele eAntiochia naseIkoniya naseListra. Ukuzingela kunje ngakhuthazela kuko. Yeah. Kepha inkosi yangikhulula kukho konke. Yebo. Bonke abathanda ukuhamba ngokumesaba uNkulunkulu kuKristu Jesu bayakuzingelwa. Kepha abantu ababi nabakhohlisi bazaqhubekela phambili ebubini bedukiswa. Uyayizwa le. Okay. Funda. Kepha wena yima kulokho okufundile nowaqiniseka kukho. Wazi ukuthi ufunde kobani. Yebo. Nokuthi kusukela ebuntwaneni wazi imibhalo engcwele enamandla ukuhlakaniphisa kube insindiso ngokukholwa kuKristu Jesu. Yeah. Yonke imibhalo iphefumulelwe uNkulunkulu ilungele ukufundisa nokusola nokuqondisa nokuyala ekulungeni. Uyayizwa kuze umuntu kaNkulunkulu Ukuze umuntu kaNkulunkulu apheleliselwe yonke imisebenzi emihle. uyawuzwa ke lo mehluko. Ngiyawuzwa. Imibuzo idalwa ukuthi awufundisekanga. Ungafundisekanga uzohamba uyiqhathanisa namasudu abantu. Kanti wena ulungele unebleze yodwa. Hey, Uyabo? One blazer, one jean. Khonza ngayo ngomunye unyaka uzoqhamuka usinamasudu awu10. Yeah. Ngeke uzusokola ukuthi uNkulunkulu anginingana amajini awu6. Ulungele one jean, one blazer, one t-shirt finish. Hambi yokhonza. Udlile imbhalo kwaba ukusindiswa kwakho. Uyabona? Amen. Ngiyacabanga ukuthi lapha emakhaya siyaphenduleka ngoba bekukhona omunye umzalwane bekadabuzile ukuthi ukhuluma enye into uthi yabona kube kuthiwa ngabe uJehova une-office esilibonayo ngamehlo. Ngabe ulayini umuntu ushona khona le officeini ngabe sesilishise nokulishisa ioffice lakhe ngoba kunabo waye abaningi baba ukuthi why uJehova wenza ukuthi why uJehova wenza ukuthi ngabe umuntu nomuntu manje uvele washaya iline waqonda iofficeini likaJehova wathi hey why ukuthi nokuthi ngakho siyabonga kakhulu baba ukuthi usiclarifyele usivezele lelo phuzu lelo ngoba bekukhona omunye umzalwane ubaba uthinta indaba kaLazarus ukuthi wayekholwa akholwa awumzalwane kodwa kukhona izinto bekangenazo
ziningi izinto kade angenazo kodwa wayekhona. Buka la ukuthi uJesu wayehamba naye. uJesu elala kubo kanazana. Hayi, uyabo? Akazange lokho ehlupha ngendaba ukuthi Jesu ungangithengela umbhede manje uyabona ngihlala endlini kaTjani. uJesu akabuka indaba kaTjani ubuka ukuthi ukholwa kangakanani. Uyabo? Yabona umfundi uMateyu 6 okutshela le ndaba. Uthi funani umbuso wakhe kuqala. Konke kuzolandela. Uyayithola? Hayi. Ngiyayithola baba. Sengihlushwa manje nyalendlela ubaba ayibeka ngayo athi uLazarus bekahamba noJesu. Alala noJesu. Kodwa azange umuza complain athi ngifuna umbhedo. Ngifuna ukuthi ahamba noJesu. uJesu wayinikela enikelisa ehamba khona kodwa akazange akhiphe imali athi Lazarus ohamba uyobheka okugqoka. Cha. Hayi. Uyokwenzelana ngithi uyakholwa? Hayi. Ngeke kulunge lo. Uyakholwa Lazarus? Ngaleso sizathu asikho isidingo sokuthi ke umzalwana ayihluphe ukuthi kodwa mina imoto ngizoyithola nini? Mina indlu ngizoyithola nini? Mina bayashada abanye bayagana kunje mina ngigana lithi iBhayibheli hlala ezweni uzondla ukukholeka. Ikhona uNkulunkulu ukunika ukufiswa inhliziyo yakho. Uyabo? Asikho nje isidingo sokuthi uyicrack inhloko ngale ndaba. Hayi ungayihluphi. Wena hlala ezweni uzondla ngokukholeka kuphela. Asimfunde lo Mateyu chapter 6 qala ku19. Asifuni imoto noma sifuni into eningi, sifuna uJehova. Ningazibekeleli ingcebe emhlabeni. Lapho kona inundu nokuqwala nalapha amasele fohla khonebe. Ke bazibekeleleni ingcebe ezulwini. Lapho kungona inundu nokuqwala nalapha amasele engafohli khona ebe. Ngoba lapho kukhona ingcebo yakho nenhliziyo yakho iyakuba khona la. Funda. Isibani somzimba yiso. Ngakho uma iso lakho lilihle uza kukhanya umzimba wakho wonke. Kepha uma iso lakho lilibi uza kuba mnyama umzimba wakho wonke. Ngakho uma ukhanya okukuwe kungubumnyama, ubumnyama bukhulu kangakanani. Funda, uningi ofaka ukukhiphela. Akakho ongakhonza amakhosi amabili. Obuya kuzonda enye athande enye. Noma bambelele kwenye adelele enye. Ningekhonza uNkulunkulu noma moya. Funda, uzomthola u36 funda. Ngaloko ke ngithi kini ningakhathazeki ngokuphila kwenu ukuthi niyakudlani noma niyakuphuzani nangomzimba wenu ukuthi niyakwembathani. Uyayizwa le? Ukuphila kukukhulu kunokudla nomzimba kunesambatho na. Bukani inyoni zezulu ukuthi azihlwanyeli, azivuni, azibekele ezinqolobaneni. Nokho ihlwa sezulwini uyazondla. Nina kanizidluli kakhulu na? Ngomuphi kini ongelekela ebudeni bakhe ingalo ibenye ngokukhathazeka na? Nikhathazekelani ngesambatho na? Uyayizwa le ndaba? Qaphelani iminduze yasendle ukuthi imila kanjani. Kayikhandleki, kayiphothi. Uyabo? Kepha ngithi kini noSolomon ebukhazikazini bakhe bonke wayengambathisile okumunye wayo. uNkulunkulu embathisa kanjalo utshani basendle obukhona namhla ngomuso obuphonswe eziko. Akake kunembathisa kakhulu nina nokukholo okuncane na? Funda. Ngakho ke ningakhathazeki nithi siyakudlani. Phinde wesithathu manje. Noma siyakuphuzani. Noma siyakwembathani na? Ngoba konke lokho abezizwe bayakufunisisa.
ingani noyihlo wasezulwini uyazi ukuthi niyakudinga konke lokhu. Kodwa funani iqala umbuso kaNkulunkulu lokulunga kwakhe. Yeah. Khona konke lokhu kuyakwenezelwa nina. Yikho ngithi asiyifunde zonke. Funa umbuso kaSimakade. Hayi ukuthi uyofuna izinto uyofuna amagrosanani neimbatho izambatho. Ukuthi angizukhonza uma nginebhantshi elilodwa ngikhonza ngoba nginethuphise yodwa. Angikhonza sengaba neshethi elilodwa. Akanandaba uSimakade. Funa yena kuqala konke lokhu uyakwazi ukuthi uyakudinga. Futhi ungacomplain uma bezwe begqoka kahle beshintsha izicathulo beshintsha amashethi beshintsha yonke into. Hayi akusinto ekhathaza uSimakade. Wena funa izulu kuphela. Funa izulu kuphela. Yeah no ubaba uveza indaba ebalekile yazi indaba kaLazaro namanje ngisayicabanga ukuthi wayehamba noJesu elala noJesu kodwa azange sike simuzwe athi Jesu ngifuna into eso hayi mzalwane wami usasibukele lapha uma ngabe uqeda ukusijoina siyakuwelcome kulelanga elimnandi elihle kakhulu le Mother's Day siyakwamukela mangabe uqeda ukusijoina sila ehamba vangeli sihleli nobaba wethu uDr MJ Mavundla osaphendula imibuzo ekade siyibuza eminingi ngiyasizakala kakhulu ngithembe ukuthi nawe lapha ekhaya usasibukele uyasizakala keep those questions coming in baba sisadlulela phambili kukhona umzalwane ngiyacabanga sesizovala kukhona umzalwane othi hey kade ngikhonza baba khonza ngisebandleni ngiyakhonza ngase ngiyashayeka ngashayeka njengoba siyabantu nje senza ama mistake ngashayeka ukushayeka kwami ngabona ukuthi angisakhona manje ukuhlala phakathi enkonzweni waphuma uthe wathi makaphuma sekayazikhuphula futhi uyabuya ufuna indlela angabuya ngayo futhi ebandleni ngoba uveza into yokuthi sinayo lento thina yokuthi singabazalwane umzalwane wethu eshayekile athi ethi uyabuya kube nalento ukuthi ngathi yabona siyamphusha sesimbuka ngenye indlela so lo mzalwane unalento uthi ngibuya kanjani ekugcineni ngingalimalanga ngoba abazalwane ngicine kuba angikhona ukungena kahle kubo ngilimele ngishayekile kodwa manje sengifuna ukubuya ngabonile ama mistake wami ngingena kanjani ebandleni leyo ndidi ngikhula nje kwasifunda uTimotheo bona manje asifunda uMarko okay chapter 13 verse 12 13 14 chapter 13 verse 12 uyakhuthazelwa ekholweni angeke ube ngamaswidi nje uthi hey ngithola ilunch emnandi namhlanje ibirthday yami ngithengela amakheke akushawa zandla ekholweni verse 12 funda uMark 13 khona umuntu yakukhaphela umfobe ekufeni yes noyise umntanakhe yebo abantwana bayakuvukela abazali babo bababulale niyakuzondwa yibo bonke ngenxa yegama lami uzondwa yibo bonke ngenxa yegama lami ngenxa yegama ngakho ke yekela abakwenza konke akusiwena okay kungenxa yegama likaJesu elikwenze wabuya funda kodwa okhuthazelayo kuze kubese kupheleni nguyena uyakusindiswa okhuthazelayo kuze kube sekupheleni akushiyo ukuthi uma usindisiwe sekuphelile usempini uma usindiswa impi yabazalwane ezohamba nawe ugcina uxakene ekhanda uma ungafundisekanga wayekukholwa ekuseni uthi ayikho lento yini abazalwane bangisonda kangaka ufanele bakhulume ngobani ngoba wena ufaka bakhulume ngabo awuphinde uMateyu 5 verse 11 Mateyu 5 verse 11 nibusisiwe nxa benithuka unjani busisiwe kanti ufuna siphi isibusiso ufuna sokuthi uphathele amakhekhe ngoba yiso lesokukhomba futhi nimbona nje wayiwile yabo wayiwile lo wenza ukuthi nokuthi
ubusiswa izulu abazalwane balokhu bekhomba amabali ozufu ngeke kube khona lapho uqhamuka khona uphethe ivangeli bokushayela izandla mawuqhamuka bathi babheke eceleni funda Nibusisiwe nxa benithuka yebo benizingela yebo bekhuluma konke okubi ngani beqamba amanga ngenxa yami baqamba amanga ngenxa yabani yakho ngenxa yakhe ya ayikho into efayo ehlule kodwa ungafundisekanga uzolwa uyolwa impela physically kuqhuma inqindi esontweni hayi ulo bakukhiphiso bakubuza bakukhipha kanjani esontweni inkinga ufundisekanga uthe mabekuthuka kanti bakwandisela isibusiso wena wasuka wakhipha inqindi kufanele ufundiseke kulezi zinto zikaNkulunkulu ngoba nokuwa kwakho kunenkinganyana okay awuveli uwe nje ukhona uhlobo ojwayelane nalo lwakuwisa funda 1 Corinthians 15:33 verse kodwa uqale ku30 bese uya ku33 ungamfunda u31 no32 verse 30 ya futhi sizifakelani thina engozini imizuzu yonke na usathana osifaka engozini hayi cha yithi baba sizifaka thina siyifaka thina abantu ohamba nabo abantu ojwayelene nabo bakuthanda uwile abakutsheli ngathi bakukhuthaza kanti bakufuna ufana nabo uyifake engozini indlela owenza ngayo ikwenza nawe uyibona usungalo dakeni hayi verse 33 ningakhohliswa ya ukujwayelana nababi konakalisa ukuyiphatha okuhle amen amen yonke lento yakhe yaphela wajwayela nje nababi konke lokhu kuyophela nyakubo manje ke naye angeke sidlale ngoSathane cha uye akayiseshe yena ukuthi ujwayelane nobani okay ya okay ukuwa komzalwane akavelawe nje athi ngiphansi njengani ukhona ajwayelene naye wangena kancane waqeda konke kwaphela ngayo shuthi kudinga ukuthi lo mzalwane aziseche baba kufanele uyisearch ngoba njengoba bayithinta indaba ukuthi awuveli uwe nje cha uyiswa ukuthi abantu ojwayelene nabo banjani ilento engijwayele ukuyisho ngithi enye le specialize kwabasha iyabalimaza ukuthi ngifuna ukuba i-Robin Mountain kaSibanibani ngifuna ukuba i-Robin Mountain kaSibanibani iyabiza leyo uthe sekhona uthe fundani kuye uthe sifunde kuye ya wathi bukani kimi nifunde kimi mathina sifuna ukuba i-Robin Mountain kaSibanibani manje uma eseqhamuka izinto ezithile esekufaka ehlathini na uzongena yabo hayi ngoba ezokufaka ethanda uzolinyazwa isitha ningene nonke ibe suyasuka ebharansini kaJesu uyabo baba yabona ubaba sayithinta le ndaba ibiza kakhulu ngoba ubaba asayichaza nje sesiyavala kodwa khona umbuzo oqeda ukungena njengamanje lo mzalwane lo baba ngiyacabanga ubaba uke wazama ukuyiveza manje uyiphendulile ngendaba kaLazaro uthi kuye kwenzeke njengomzalwane uthi sowuyibambile kodwa kuvela izinto inhlupheke endleleni kuvela izinto tholakala sowudidekile njengomzalwane nawe phakathi ekholweni ufuna into ethi ngiqhubeka kanjani ekholweni yazi ingikhumbuza indaba kaMpostoli Paul athi angazi khona ivesi alikhulumayo alishilo nje ukuthi ngathi sengiyibambile kanti hayi angakayibambi ngisakhuthazela ngisaya khona lo mzalwane uthi kwenziwa yini ukuthi sengizitshela ukuthi sengiyibambile nami kulombuzo ngiba nombuzo baba ukuthi sike uyafika na umzalwane kuleyo level lathi yabona manje sengiyibambile uyabona lento abazalwane lokhu ngizolungishilo ukuthi ufanele ukufundiseka njengomzalwane ekhaya ufundiseke njengomuntu omusha omdala nomfundisi funda uMark 4 verse 35 angeke izinto ziye kumuntu odakile cha azikho umuntu okade ontshontshe imoto ziza kokholwayo la khona uJesu lapho kuzoba khona inkathazo
35 ukuthuliswa kwesivunguvungu ya ngalolo suku sekuhlwile wathi kuba siwele siye ngaphesheya ya base bemukisa isixuku bahamba naye bahamba nobani bahamba naye ufuna uvuka izinto uhamba nobani hamba naye ya funda njengalokho ebese emkhunjini okay kwekukhona neminye imikhumbi ihambisana naye uyezwa njalo neminye imkhumbi neminye ya kodwa ngeke ixoxe le ndaba le eyokwenzeka kulono Jesu funda kwase kuvuka isivunguvungu esikhulu somoya amazi aphoseka phakathi emkhunjini umkhumbi wazi waqala ukugcwala eminye ihamba ayinalutho ayinalutho kodwa lono Jesu gcwala amanzi uyabo ayigcwali imkhumbi engena Jesu hey lono Jesu uvukelwa zivunguvungu wena waba noJesu nje ezakhe ivunguvungu ngeke uyifake eplanini into ofanele ube nayo ufanele nje uhlale uprepared ufundiseke ukuthi okufikayo kuwe kuyingenxa kaJesu okufikayo kuwe kungenxa kaJesu futhi ngeke lande kuizwi kaNkulunkulu uma kusingeke izinto ezifukayo angeke wande nawe ekholweni uyohlala udemela isanjalo yini mina kwaba nje hayi udlala ngesikhathi hayi angithi kunoJesu kuwe kunoJesu manje phothi siyohlala kanjani singafuklezi yebo hayi babi yazwakala ngiyayizwa ngithembe ukuthi umzalwane wethu uyasizakala kule part yokuthi solo kakhona uJesu ziyafika izinto yebo ubaba ujwayele ukuyigcizelela ukuthi hayi asithenjiswanga la indaba zama ice cream nani masifike ekholweni nokuthi sizohamba sinqaka izinto ziyafika izinto solo ukuhamba noJesu zikufikele kube nzima uyabona masingabuyela uPaul akuningi ebhekana nakhe noJesu enoJesu uyabo chapter 27 kubhidlize kumkhumbi uboshe ufanele unqunywa yonke unoJesu uzutshela bona laba bambophile ukuthi akuzukufa umuntu la uyabo bona badidekile ngoma babona umkhumbi uyabhidliseka babona yonke lento isiphele sebabambelele eplangweni uthe uJesu akuzukufa umuntu uyabo ngoba enye into leyo baba makufika izinto siyadideka sesivala ngalombuzo baba ngithi nje ngidlule kuwo ngoba ngiyacabanga ubaba uyelo wazama ukudlula kuwo wawuphendula umzalwane lo ubuza ngendaba yomntwana ingana nayo ukuthi okay ngisindisiwe ngumzalwane yangihlupha lengane yangihlupha inkinga trouble mangibuye emsebenzini nangu ngithola sebathi uzibanibani wenza ukuthi uzibanibani wenza ukuthi uzibanibani wenza ukuthi iyangihlupha lengane indaba yabantwana baba siyingena kanjani ngingumzali ngisindisiwe how do I deal with it ingabe ngiqhubeka njengoba ubaba bekashe ekucaleni ukuthi uyikhulekela underground uyikhulekele uyinxusele kuJehova indaba yomntwana uyitheklisha kanjani ingane engezwe ngalaleli kukaningi ngiyacabanga uDeuteronomy 18 abantwana bangalaleli aqali ngakho uJehova uyayazi ndaba uba nabantwana bangala ubeswani u17 leyo ungalaleli kwabantwana isizweni lenkosi angazayihlupheka umzalwane angazaye ukukholwa ngifuna sinamathele kuwe ngoba bazalwane bayikumsha ngenye indlela ithi iBhayibheli ungathathi inhliziyo yakho uyinamathisele komunye umuntu ithi nekuye kuzimpela yabo kodwa ke asibuye kumntwana umntwana wena uzala inyama ngithi right chapter 22 verse 21:18 awufunde uphathwa kwabantwana abanenkani
uyeza uphatha kwani Kodwa abanenkani. awufunde Uma umuntu enendodana enenkani nengezwayo. ya bafunikeza isahluko la uDeuteronomy 21 verse 18. yebo Uma umuntu enendodana enenkani nengezwayo, ya engalaleli izwi likayise noma izwi likanina, engalaleli noma beyilaya. uyawuzwa lo mbuzo ayiqali ngawe le izibambe kube nendaba enzima lapha esizoma lapho ngeziqhubeke ngompela omunye angasuhamba ongena ejele kanti usimakade uyikhulumile Kuyishi. akuqali ngawe ukuthi ube nendodana engezwa engalaleli engathathi lutho noma wezakhe wena ungayithandazela uyikhuze uyithandazele uyayibona le ndaba kodwa nje ukuthi uzoyishaya uyishaye udlala ngesikhathi ngoba ngeke umshintshe lo muntu wena uzohamba inkambo phambi kwayo uyikhuze uyishaye uyikhuze uyithethelele uyishaye uyithandazele underground njalo uyabona ngoba le ndaba yengane njenganamhlanje uthola isimanga awuphindele ku 2 Timothy siyabuya lapho chapter 3 1 2 3 4 wonke umuntu usengxaki indaba yabantwana 2 Timothy 1 2 3 chapter 3 verse 1 2 3 4 Kepha yazi lokhu ukuthi ey'nsukwini zokugcina kuzakuvela iy'khathi ezinzima. Yesu Ngoba abantu bazakuba ngabazithandayo, ya nabathanda imali, nabazigabisayo, yebo nabazidlayo, nabahlambalazayo, nabangalaleli abazali. Yesu nabanjani Nabangalalela abazali. sekufaka uye kukholwa ngalokho uma uzothatha inhliziyo yakho uyibeke lapha uzoba nenkinga uzoba nenkulu inkinga Hey, ababonge noma ungamthengela iwashi akabonge noma umthengela isela akabonge noma yini nje umenzela yona akabonge uyabona akufanele umuntu weswehlu wona kufanele udlala irole yakho ukuthi umzali kuphela phela nje. phela ubeka i-TV ayithatha uyidayisa thenga iwuma Hey, kodwa ibuya uye la ekhaya hey. uyabona ayikho into ozoyenza Hey, baba, hey, angazi ukuthi ngithini. Ubaba ukhulumile, siyabonga kakhulu. Unfortunately, sishaywa isikhathi. Siyabonga kakhulu. Hey, kulolu suku lanamhlanje kuyi Mother's Day. Siyabonga ukuthi nisijoine. Hey, ubaba ukhulumile kakhulu izinto eziningi, ezinye zezinto azivezile ezibalekile ukuthi njengomzalwane uyakhuthazela. Uyakhuthazela ekukholweni, ukhuthazele ekukholweni nokuthi izinto ziyakufikela soloku uhamba noJesu. Izinto ziyakufikela soloku uhamba noJesu. Ngakho ke siyabonga kakhulu baba ngokuthi usinikeze lesikhathi. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi uhlale nathi ngalendlela. Kube khona imibuzo iphendulayo. Sithembe ukuthi nane emakhaya nisizakele ngale mibuzo eniyibuzile nama answers ubaba washilo. Siyabonga kakhulu. Sesifike emaphethelweni, siyanithanda kakhulu. Niqhubeke nisi-inboxele imibuzo uma ngabe kukhona imibuzo eninayo. Inkosi yomusa inibusise. uma belokhu uzilethe ikhona la ikhona sesikhathi 10 minutes awucheckela ukuthi benze njani Iseko. Hayi siyabonga kakhulu. no siyambonga uNkulunkulu bazalwane kodwa nje kulezi zinto abakhala ngazo abazalwane ngicabanga ziyobasiza kusekuthenini ingcebo zenkosi ziyadinga ukuthi zifundise ngalezi Kuyafuneka ukuthi kufundiswe ngazo. ngoba yonke lento ebayibuzayo akekho uSathane Cha. abakwazi lokho abazalwane akekho uSathane akho madimoni khona izinto ezinamadimoni ukuzala ingane edelelayo ayikho into engenziwa ukhona ivesi elapha kuchapter 18 kuZakha uverse 3 awulifuni likhuluma yonke lento ezile
lapha kufika omubi kufika nokudelela Kufika njani? kufika nokudelela Kufika nani? nokudelela Uyabona? kanye nehlazo khona inhlamba Wothola inhlambo ongayazi la ekhaya. Ibe sulahlekelwa ukholo. Ngente ngenasidingo. Into engenasidingo. Uyabo? Mawuzothatha ifocus yakho uyibeke kusedeleli sengane ezalwa uwe. Ukholwa kwakho nokuthandaza kwakho useduze uthi uye. Hey, Uyabo? Ngakho siyamkhola umlaleli ekhaya ukuthi akayilungise yena. Ayilungisela ukuthi akafike phambi kaJehova ewumzalwane njengokusho kaPaula ku2 Corinthians athi ngane ndisele ndodeni eyodwa ningenasili. Ngakho kuma singanaka leminake la ezweni singaphendula izinto siyoba negrabers abazalwane ephantshiswa ukuthi nangane yami yenza ukuthi yenza ukuthi nangimyeni wami wenza ukuthi nankosi yazi wami wenza uzophanja. Uphanje uhlale phansi ngesithi njengemoto bayikhiphela amavili onke manje uzoba kanjani? hey Even nathi nje uma sikhishwa amavili lapha ayikwazi ukuhlala phansi nawe uzoba njalo. Uma ungafundisekanga yonke into onayo izokwenza uphanje. hey Ngakho siyamba bonga abazalwane. besithi siyayivala kodwa ubaba ugcwele sidinga imibuzo ayize besithi siyayivala ubaba usagcizelela indaba ukuthi ezinye izinto akususathana siyamsukela ngoba engenayise engenayi family simsukele kodwa ezinye izinto zenziwa yithi ngenxa yokungafundiseki ngakho siyanikhuthaza futhi keep those questions coming in. Siyabonga kakhulu ukuthi sihlale nobaba ngalendlela kuyayithobisa inhliziyo yethu sinithanda kakhulu lapha emakhaya nibe right kule lockdown keep safe niziphatheni kahle stay indoors silaleleni uhulumeni njengoba kushiwo kwasekuqaleni njengoba besifunda izwi inkosi yomusa inibusise siyanithanda kakhulu ngothando lukaKristu amen Amen.